హలో ఆల్ అండ్ వెల్కమ్ టు ది మోడర్న్ టీచర్. మనం ప్రీవియస్ వీడియోస్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ డిస్ట్రిక్ట్ జ్యుడిషియరీ, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్ అండ్ సబార్డినేట్ కోర్ట్స్కి సంబంధించిన జీకే పేపర్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేసాం. మోర్ ఓవర్ లైక్ సాల్వింగ్ కన్నా మనం ఆ పేపర్ని అనాలిసిస్ చేసాం. ఏ టాపిక్ నుంచి ఎన్నెన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయనేది చూసాం. సో లాస్ట్ వీడియోలో మనం 40 క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ జీకే కంప్లీట్ చేసాం. అండ్ ఈ వీడియోలో మనం ఇంగ్లీష్ని చూద్దాం, 40 to 80 questions. So without any ado, let us start our video. But before that, if you're new to the channel and if you haven't subscribed, please do subscribe. Let us look at 41st question. Select the most appropriate option to fill in the blank. So fill in the blank nunchi first question ochindi. You must dash some jewelry for your children's marriage. So answer for this is keep aside. So indulo manam fill in the blank section lo oka 1 mark pedadam. Next, second question. Select the most appropriate antonym of the underlined word. Judges are expected to conduct themselves with propriety. So, what is this propriety? Propriety ante decorum అని అర్థం. So, to have a kind of moral belief, ఒక మొరాల్కి తగ్గట్టు దానికి ఇంక్లైన్ అవుతూ ఉండడం, దాన్ని డెకరం అని అంటారు. సో హియర్ ఇంక్లినేషన్, ఇది కూడా దీనికి రిలేటెడ్ మీనింగే. And ramification and rencounter, these two are completely different. They are nowhere related to this. So ఇక్కడ వాళ్ళు మనకు అడిగింది యాంటోనిమ్, అంటే ఆపోజిట్ వర్డ్స్ అడిగారు అనమాట. ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసిన వర్డ్కి నెగిటివ్ మీనింగ్ వచ్చేది. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ 1, ఇండెకరం. సో సినోనిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్లో ఒక 1 మార్క్ పెడదాం. లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ టు ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్. అగైన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ రిలేటెడ్ ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చింది. So let's keep another 1 more mark here. So let us look into the question. The teacher is dash the boy's progress, is pleased with. So not annoyed to, not troubled with, not disgusted with. So ikkada 3 negative sense of options unnai and 1 positive sense of option undi. So answer for this is option B, pleased with. Option 2, pleased with. Now next one. Select the most appropriate antonym of the underlined word. Again, antonym adigaru, opposite word adigaru. The school provides extensive guidance for neophyte teacher. So neophyte అనే వర్డ్కి మనకి ఆపోజిట్ వర్డ్ తెలియాలన్నమాట. సో ఫస్ట్ నియోఫైట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి. సో సింపుల్ థింగ్, ఇలాంటి వర్డ్స్ ఏవైనా మనకి తెలియని వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ వర్డ్ని బ్రేక్ చేయడానికి ట్రై చేయాలి. ఎగ్జామ్లో మనకి సేమ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఒకటి ఇచ్చాడు అనుకోండి, వాట్ ఈస్ నియోఫైట్. సో నియోఫైట్ని 2 parts కింద బ్రేక్ చేయండి, నియో అండ్ ఫైట్. సో నియో ఈజ్ న్యూ, నియో అంటే న్యూ అని అర్థం. సో ఈ న్యూ అనే వర్డ్ని మనం ఈ మీనింగ్ వచ్చేలాగా ఈ సెంటెన్స్లో పెడితే ది స్కూల్ ప్రొవైడ్స్ ఎక్స్టెన్సివ్ గైడెన్స్ ఫర్ న్యూ టీచర్స్ అని వస్తుంది. సో ఇక్కడ వాళ్ళు మనకు అడిగింది యాంటోనిమ్, ఆపోజిట్ వర్డ్ అడిగారు కాబట్టి. సో ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ ప్రొఫెషనల్. న్యూకి ఆపోజిట్ ఏమవుతుంది, ప్రొఫెషనల్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్, నోవైస్ అండ్ అమెచ్యూర్ యాక్చువల్లీ ద సేమ్ మీనింగ్, న్యూ అనే మీనింగే వస్తాయి. So let's keep another 1 more mark in synonyms and antonyms. Select the grammatically correct sentence. So ఇక్కడ 4 sentences ఇచ్చారు అండ్ ఈ 4 sentencesలో గ్రామటికల్గా కరెక్ట్గా ఉన్న సెంటెన్స్ ఏంటి? దిస్ హౌస్ ఈజ్ టూ మచ్ స్మాల్ ఫర్ మీ. దిస్ ఫుడ్ టేస్ట్ స్వీట్లీ. హీ కేమ్ ఆల్వేస్ లేట్ అండ్ హీఈస్ ఫ్రెండ్లీ ఇనఫ్ టు హెల్ప్ మీ. ఇక్కడ ఆన్సర్ ఉంది కాబట్టి ఈజీగా చెప్పేచ్చు, హీఈస్ ఫ్రెండ్లీ ఇనఫ్ టు హెల్ప్ మీ. బట్ ఇఫ్ యూ సీ ది ఫస్ట్ 1, 2 and 3 స్టేట్మెంట్స్, ఈ మూడిట్లో రాంగ్ ఎలాగా? దిస్ హౌస్ ఈజ్ టూ స్మాల్ ఫర్ మీ. సో మచ్ అనే వర్డ్ అవసరం లేదు. దిస్ హౌస్ ఈజ్ టూ స్మాల్ ఫర్ మీ. సో అందుకు గ్రామటికలీ ఇన్కరెక్ట్. దిస్ ఫుడ్ టేస్ట్ స్వీట్లీ. సో అగైన్ దిస్ ఫుడ్ టేస్ట్ స్వీట్, నో నీడ్ టు యూజ్ ly. ఆర్ దిస్ ఫుడ్ టేస్ట్ స్వీట్లీ, es or ly, రెండిట్లో ఏదో ఒకటే ఉండాలి. హీ కేమ్ ఆల్వేస్ లేట్, హీ ఆల్వేస్ కమ్స్ లేట్. సో అగైన్ దిస్ ఈజ్ అగైన్ ఎ రాంగ్ స్టేట్మెంట్. సో దీంట్లో 4th one కరెక్ట్ ఆన్సర్. గ్రామటికలీ ఎర్రర్ కరెక్షన్, ఇక్కడ ఎర్రర్ స్పాటింగ్లో 1 మార్క్. నెక్స్ట్, సెలెక్ట్ ది గ్రామటికల్లీ కరెక్ట్ సెంటెన్స్. ఇక్కడ పైన కరెక్ట్ సెంటెన్స్, ఇక్కడ కూడా ఇంకో కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అడిగారు. సో అగైన్ ఎర్రర్ స్పాటింగ్లో ఇంకొక మార్క్. సెలెక్ట్ ది గ్రామటికల్లీ కరెక్ట్ సెంటెన్స్. యూ షుడ్ ఒబే యువర్ పేరెంట్స్. యూ షుడ్ ఒబే టు యువర్ పేరెంట్స్. నో, టు అనే వర్డ్ అవసరం లేదు. రమేష్ విల్ పాస్డ్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్. విల్ పాస్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్, నాట్ పాస్డ్. He opposes against us. He oppose against us. Or he opposes. He against, oppose, rendu contrary words. So no need to use these 2 words together. So answer for this will be, we shall discuss it. We shall discuss it.
సో ఎర్రర్ స్పాటింగ్ 2 వచ్చాయి ఆల్రెడీ. సెలెక్ట్ ది ఆడ్ సెంటెన్సెస్. Advertising encourages women to devote an inordinate amount of time and money to meet other extraordinary standard of employment. So odd sentence adigaru. It is beginning to establish a reputation not just as the technology nerve center and back office of the world, but also as its production center. Today, India looks like it is on the course to join the League of Developed Nations. India's secularism and democracy serve as a model of developing countries. If you closely observe these four options, the three options ఒక certain meaning గురించి మాట్లాడుతున్నాయి, and the first option is completely different. So first option is odd one in these four. Let's look into the next question. Select the most appropriate synonym of the given word, Odyssey. Odyssey అంటే ఏంటి? It is adventurous voyage. సో మీ స్కూల్లో ఒక లెసన్ కూడా ఉండేది మనకి, ఆఫ్టర్ ట్రాయ్ 7th స్టాండర్డ్ నాన్ డీటెయిల్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ స్పేస్ ఒడిసీ అని చెప్పి ఒక మూవీ కూడా ఉంటుంది, అడ్వెంచరస్ వోయేజ్. సో సినోనిమ్స్ అండ్ యాంటోనిమ్స్లో ఇంకొక క్వశ్చన్ వచ్చింది మనకి. నెక్స్ట్, కంప్లీట్ ద సెంటెన్స్ విత్ ది కరెక్ట్ ఇడియం. When Rakesh saw his grandnephew behaving erratically like his nephew used to do, he knew he was chip of the old block. చిప్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ బ్లాక్ అంటే ఏంటి? ఒక ఓల్డ్ థింగ్కి, లెట్స్ సే ఒక ఓల్డ్ ట్రీ ఉంది, ఆ ఓల్డ్ ట్రీ బార్క్, దాన్ని చిప్ అని అంటాం కదా. సంథింగ్ న్యూవర్ వన్ ఫ్రమ్ అన్ ఓల్డ్ వన్, ఒక యంగర్ వన్, ఓల్డ్ వన్కి యంగర్ వన్ని చిప్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ బ్లాక్ అని అంటారు. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ స్టేట్మెంట్, తన గ్రాండ్ నెఫ్యూ, ఇదివరకు తన నెఫ్యూ ఎలా ఉండేవాడో అలా ఉన్నాడు అని చెప్పి ఈ క్వశ్చన్ మీనింగ్ అనమాట. సో చిప్ ఆఫ్ ది ఓల్డ్ బ్లాక్. So idioms and phrases lo 1. Next question, arrange the words in sequence to make a complete sentence. It is important to note that minor earthquakes can sometimes be, so A B C D ikkada manaki 4 options unnai, and we need to arrange all these 4 in correct order. So sequencing anamata. It is important to note that minor earthquakes can sometimes be triggered by human activities such as filling of reservoirs and injection of fluids into well for oil recovery. So A, B, C, D, already all these 4 options are correctly arranged. A, B, C, D. So ikkada manaki jumbled and parajumbled sentences lo. Select the most appropriate option to fill in the blank. Dash, you are disturbing the prayer meeting. So be quiet, you are disturbing the prayer meeting. Again, fill in the blanks. Next, again, odd sentence. Is the valued coin of our conversation. Real praise, the sincere compliment, is probably the most useful social tool of all. Fear of dark is almost universal among young children, and it provides relatively safe opportunities for first lessons in courage. Yet today it is dangerous of losing the brightness, for it is greatly misused and not properly exchanged. So if you see this first statement, second statement and fourth statement, dani 3 statements yokka sense of meaning is completely different, context completely different. Third statement, it is talking about fear. So 52nd ki correct answer option 3, and this is related to odd sentence out. Next, grammatical correctness gurinchi maatladutunnaru. So if you see this, the correct answer for this option 3, Hush, the doctor is examining the patients. So exclamation annitiki raadu, exclamation ki taggattu, exclamation word ki taggattu kuda a context and a meaning undali. So if you see this grammatically correctness, so this will be in error spotting. 54th question. ఈ పారాగ్రాఫ్లో ఈ సెంటెన్సెస్ అన్ని జంబుల్డ్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి, అండ్ వీ నీడ్ టు అరేంజ్ దిస్ పారాగ్రాఫ్ సో దట్ ఇట్ విల్ కన్వే అ ప్రాపర్ మీనింగ్. సో హీ లివ్డ్ ఇన్ dissipated shanty with garbage strewn around. Mukesh was born in family of slum dwellers. His house was half-built shack, thatched with dead grass and wobbly iron door. He was another young child who had been forced by poverty
into child labor. సో ఇందులో ఫస్ట్ మనకి ఇంట్రడక్షన్ రావాలి. సో వెనెవర్ వీఆర్ డూయింగ్ దీస్ జంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్ ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ముఖేష్ అనే పర్సన్ గురించి చెప్తున్నారు. ముఖేష్ వాజ్ బార్న్ ఇన్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ స్లమ్ డ్వెల్లర్స్. సో ఎన్. సో ఆఫ్టర్ దాట్ ద నెక్స్ట్ ఇంట్రడక్షన్, అతని ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయింది. ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత తన నేచర్ గురించి. He was another young child who had been forced by poverty into child labor. నెక్స్ట్ ఇంకొక డిస్క్రిప్షన్ ఇస్తున్నారు. హిస్ లివింగ్ కండిషన్స్. He lived in a dissipated shanty with garbage strewn around. And last, his house was half-built shack. Again, ఇప్పుడు దేని గురించి డిస్క్రిప్షన్? ఇక్కడ షాంటీ గురించి డిస్క్రిప్షన్, అతని హౌస్ గురించి డిస్క్రిప్షన్ వస్తుంది. సో NPMO. So again, jumbled sentences or arranging the paragraph in correct order. Next, 55th question. Select the most appropriate option to fill in the blanks. Dash had he returned, dash he was off again. So, no sooner had he returned than he was off again. ఇలా వచ్చాడో లేదో అలా వెళ్ళిపోయాడు. దాని మీనింగ్ అది. So again, here fill in the blanks. Next question. Select the most appropriate option to fill in the blank. Partner is dash from Delhi than Jaipur. So than వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కంపారిటివ్ ఉంటుంది. సో father. So partner is father than Delhi than Jaipur. Partner is father from Delhi than Jaipur. So next again, this is related to fill in the blanks. Select the sentence that has grammatical error. My sister is afraid of dogs. I was angry at what he said. He accused me for cheating him. I do not approve of your actions. ఇక్కడ గ్రామటికల్ ఎర్రర్ ఉన్న సెంటెన్స్ అడుగుతున్నాడు. గ్రామటికల్ ఎర్రర్ ఉన్న సెంటెన్స్. He was accused me of cheating him. ఎర్రర్ స్పాటింగ్ లో ఇంకొక మార్క్. నెక్స్ట్, కంప్లీట్ ద సెంటెన్స్ విత్ కరెక్ట్ proverb. If you don't have faith in my work, look before you leap. So what do you mean by that? నా వర్క్ మీద మీకు నమ్మకం లేకపోతే అసలు ఎంటర్ అవ్వద్దు. మీరు ఎంటర్ అవ్వడానికి ముందే దీన్ని చూసుకోండి. లుక్ బిఫోర్ యూ లీప్ మీన్స్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్. లుక్ బిఫోర్ ఎంటరింగ్. అగైన్ కరెక్ట్ proverb. So I am keeping it in idioms and phrases. Look before you leap. Select the option that can be used as one word substitute for the given group of words. An existing word or expression used in new way. సో ఇక్కడ ఒక ఐడియాలజీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ఆర్ ఒక స్టడీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అనుకుందాం. సో నియో, an existing word or expression used in new way. I already told you new కి నియో అని ఉంటుంది. నియో is the word. నియోఫైట్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం ఇందాక. నియోఫైట్ మీన్స్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ న్యూ. నియోలిథిక్ మీన్స్, ఇఫ్ యూ స్టడీ హిస్టరీలో మనకి నియోలిథిక్ పీరియడ్ వస్తుంది, న్యూ స్టోన్ ఏజ్ అని చెప్పి. సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఈజ్ ఆప్షన్ 2, నియోలాజిజం. సో వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్లో 1 మార్క్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 60. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది ఇడియం scrap the barrel? Means making the most of the worst situations. So I'm keeping another 1 more mark in idioms and phrases. 61. Select the most appropriate option to fill in the blank. Somesh dash his work now and dash. Somesh has finished his work now and is satisfied. So first blank lo has finished వస్తుంది, సెకండ్ బ్లాంక్ లో ఈజ్ ఫినిష్డ్ వస్తుంది, ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్ వస్తుంది. సో వై? ఎందుకు అలాగా? బికాస్ దిస్ ఈస్ అ వర్క్ విచ్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ పాస్ట్, సో హ్యాస్ ఫినిష్డ్. సో దట్స్ వై హ్యాస్ ఫినిష్డ్. అండ్ ఈ వర్క్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయింది, సో దట్స్ వై ఈజ్ సాటిస్ఫైడ్. సో అగైన్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ లో ఇంకొక క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 62. Select the paragraph. Sentences of paragraph are given below in jumbled order. Again, jumbled sentences lo vachindi idi. So if you see this, tsunami is a Japanese word which when translated into English mean harbor wave. In past, tsunamis were sometimes referred as tidal waves by the general public and as seismic waves by the scientific community.
The term tidal wave is, however, is a misnomer because tsunamis are unrelated to tides. The term seismic wave is also misleading because seismic implies an earthquake related mechanism, but a tsunami can be caused by a non seismic event. సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా అరేంజ్ చేస్తాం? ఇక్కడ మనకి ఆన్సర్ ఆల్రెడీ ఉంది, కానీ దీన్ని ఎలా అరేంజ్ చేయాలో చూడండి. PQRS. సో ఫస్ట్ మనకి ఇంట్రొడక్షన్ ఉంది సునామీ గురించి. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ విల్ బి పి. సునామీ ఈజ్ జపనీస్ వర్డ్, దానికి సంబంధించి ఒక బేసిక్ మీనింగ్ ఇచ్చారు, ట్రాన్స్లేటెడ్ ఇన్ టు ఇంగ్లీష్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ హార్బర్ వేవ్ అని. నెక్స్ట్ ఇక్కడ పీ తోటి స్టార్ట్ అయినవి ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? లేవు కదా. లెట్స్ సే ఫర్ ఎ వైల్ దీన్ని ఇంకా కాంప్లెక్స్ చేయడానికి వీళ్ళు అన్నిటికీ కూడా పి అని ఫస్ట్ పెట్టారు అనుకుందాం. దాని తర్వాత ఎలా చూస్తాం? ఇన్ ది పాస్ట్ సునామీస్ వేర్ సమ్టైమ్స్ రిఫర్డ్ యాజ్ టైడల్ వేవ్స్. ఇక్కడ ఇంకొక జనరల్ టర్మ్ ఇచ్చాడు. సో టైడల్ వేవ్, టైడల్ వేవ్ బై ది జనరల్ పబ్లిక్ అండ్ సీసమిక్ వేవ్స్ బై ది సైంటిఫిక్ కమ్యూనిటీ. సో టైడల్ వేవ్స్ అనే వర్డ్ని సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో ఫస్ట్ వాడాడు కాబట్టి లెట్స్ us for a while keep Q as the second statement. సో టైడల్ వేవ్ని ఫస్ట్ వాడారు కాబట్టి థర్డ్ ఆఫ్టర్ క్యూ కంపల్సరీగా ఆరే రావాలి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైడల్ వేవ్ అంటే ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, దాని తర్వాత సీస్మిక్ వేవ్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఆర్ అండ్ ఎస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ సిమిలర్గా ఉన్నాయి, సిమిలర్ సెన్స్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. అది టైడల్ వేవ్ అంటే ఏంటో చెప్పారు, సీస్మిక్ వేవ్ అంటే ఏంటో చెప్పారు. కానీ ఇప్పుడు క్యూ స్టేట్మెంట్ చూస్తే క్యూ స్టేట్మెంట్లో మనకి ఫస్ట్ టైడల్ వేవ్ గురించి చెప్పాడు, తర్వాత సీస్మిక్ వేవ్ గురించి చెప్పాడు. So answer for this will be PQRS. So PQRS. So we added this one. Jumbled, para-jumbled దాంట్లో ఇంకొక క్వశ్చన్ యాడ్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ టు ఫిల్ ఇన్ ది బ్లాంక్. I forbade you to enter this room. So I am prohibiting you from entering this room. That is what it means, forbade. So fill in the blanks లో ఇంకొక క్వశ్చన్ యాడ్ అయింది. Choose the correct meaning for the proverb. There's more than one way to skin a cat. There is more than one way to skin a cat. To look for alternatives, to look for alternative ways to deal with a problem. So again, idioms and phrases and proverbs. Next question, arrange the words in sequence to make a complete sentence. The sustained use of dialogue. The sustained use of dialogues. సో అగైన్ మళ్ళీ మనం జంబుల్ సెంటెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, కంప్లీషన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్. ద సస్టైన్డ్ యూజ్ ఆఫ్ డైలాగ్స్ హెల్ప్ అన్ ఇండివిజువల్ టు డెవలప్ గుడ్ లిజనింగ్ అండ్ స్పీకింగ్ స్కిల్స్ అండ్ ఎన్హాన్స్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ లాంగ్వేజ్. సో ఇక్కడ చూద్దాం, ది సస్టైన్డ్ యూజ్ ఆఫ్ డైలాగ్స్ విల్ హెల్ప్ అన్ ఇండివిజువల్. సో కనెక్టింగ్ కాబట్టి ఈ సి అండ్ డి ఉండదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ అండ్ రావాల్సిన అవసరం లేదు. So it will either be option A or B. So the sustained use of dialogues tarvata and raadu kabatti it will either be option A or B. ఈ రెండిట్లో ఫస్ట్ ఏదో ఒకటి రావాలి. సో ఇక్కడ సింపుల్ గా what is the use of these dialogues? It will help an individual. How it will help an individual? To develop good listening. And it will be followed with D and C. So answer will be option 4. So completion of sentences. Select the most appropriate option to fill in the blank. The dash cardiologist immediately. Call in the cardiologist immediately. So call off ante end cheyadam, hold on ante aapadam, take in ante recruit chesukodam. So call in the cardiologist immediately. So again fill in the blanks. Next question, select the sentence that has grammatical error. I am the youngest in the family. My brother hasn't many books. I saw a unique sight. Is there many coffee in the mug? No. Many raakudadu kabatti. So you can't quantify it in that way. So answer will be option 4, grammatical error on the fourth statement law. So error spotting, I'm adding another one more. Next, select the option that can used as a one word substitute for the given group of words. Morbid compulsion of steal books. So kleptomaniac, biblio ante book అని అర్థం. Kleptomaniac అంటే the one who is having habit of stealing books. వాళ్ళని kleptomaniac అంటారు. So kleptomania is something which deals with stealing. So biblio అంటే book అని అర్థం. సో డైరెక్ట్గా kleptomaniac అని వచ్చింది అనుకోండి, kleptomaniac means compulsion of stealing something. And biblio means book.
సో బుక్స్ని స్టీల్ చేసే వాళ్ళని బిబిలియో క్లిప్టోమానియా అంటారు. సో ఇట్ ఈస్ దట్ కండిషన్. సో వన్ వర్డ్ సబ్స్టిట్యూట్లో ఇంకొకటి యాడ్ చేద్దాం. సెలెక్ట్ ది గ్రామటికల్లీ కరెక్ట్ సెంటెన్స్. సో అగైన్ 4 options. Sugandha deals in ethnic dresses. In frustration, he gave out all struggle. The headmistress did not accede for my request. The reality finally dawned about me. Grammatical ga correct sentences adigaru. So out of all the 4, only the first statement is grammatically correct. Sugandha deals in ethnic dresses. Again, error spotting lo, I'm adding another one more question. Correct the sentence that has grammatical error. The garden was covered with flowers. I'm tired of this work. He has been here since Friday. I don't care of this. I don't care about this. Answer will be option 4. It should be I don't care about this. So error spotting lo inkoka mark. Next ikkada oka cloze test icharu. So cloze test ante enti? So they will give you a comprehension. Oka passage istaru. Aa passage lo konni words ni teesestaru and they will give you some options. అండ్ ఆప్షన్స్లో నుంచి ఆ పర్టికులర్ బ్లాంక్లో ఏ ఉంటుందో మనం పెట్టాలంతే. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్ పారాగ్రాఫ్, ద డెత్ పెనాలిటీ ఈస్ డాష్ ఆఫ్ ఎన్ ఏజ్ వెన్ ఆల్ పనిష్మెంట్స్ వర్ సావేజ్ అండ్ టు ది ఎర్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ది 19th century ద డెత్ కుడ్ బీ ఓకే. సో నౌ లెట్స్ సీ దిస్ థింగ్. సెలెక్ట్ ద మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ ఇన్ ది ఫస్ట్ బ్లాంక్. ద డెత్ పెనాలిటీ ఈస్ డాష్ ఆఫ్ ఎన్ ఏజ్ వెన్ ఆల్ పనిష్మెంట్ వర్ సావేజ్. రెలిక్. రెలిక్ అంటే ఓల్డ్ అని అర్థం. రెలిక్ అంటే ఓల్డ్ అని అర్థం. సో ఇన్ ది ఫస్ట్ ఆప్షన్ వీ హ్యావ్ దిస్ రెలిక్. నెక్స్ట్, అండ్ ఈ క్లోజ్ టెస్ట్కి సంబంధించి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి? 71, 72, 73, 74 and 75. So a total of 5 questions. 5 questions వచ్చాయి ఈ క్లోజ్ టెస్ట్ నుంచి. సో ఇట్ ఈస్ సింపుల్ థింగ్, బట్ పారాగ్రాఫ్ మొత్తం ఒక సింగులర్ మీనింగ్ని కన్వే చేసేలా ఉండాలి. సో కొన్నిసార్లు మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనం చూస్ చేసుకునే ఆప్షన్స్ సింగిల్ పారాగ్రాఫ్లో 2 కాంట్రరీ థింగ్స్ రాకుండా చూసుకోవాలి. సో దట్స్ ఇట్. సో 5 questions దీని నుంచి. అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఏ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్. సో రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ నుంచి కూడా 5 questions వచ్చాయి. సో రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ నుంచి 5 questions. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఇందులో ఇప్పుడు మనం సిలబస్ చూసినట్టయితే దిస్ ఇస్ ద ప్రెజెంట్ సిలబస్. ఇప్పుడు రీసెంట్ రిక్రూట్మెంట్లో ఇచ్చిన సిలబస్కి తగ్గట్టుగానే ఉంది. ద డిన్ చేంజ్డ్ ది 2022 నోటిఫికేషన్ ఇంగ్లీష్ సిలబస్ అండ్ దిస్ 2025 ఇంగ్లీష్ సిలబస్ సేమ్ ఉన్నాయి 2. సో ఇన్ రీడింగ్ కాంప్రిహెన్షన్ వీ గాట్ 5. ఎర్రర్ స్పాటింగ్లో మనకి 7 questions ఉన్నాయి. క్లోజ్ టెస్ట్లో 5. పారా జంబుల్డ్ అండ్ జంబుల్డ్ సెంటెన్సెస్లో మనకి 4. odd one sentences lo 2, and in fill in the blanks sentence completions and para completions lo so we got 8 questions. Synonyms and antonyms 3, idioms and phrases 4, one word substitutions 2. Now let me tell you an important thing, why this English is most important. GK kanna English chala important ee particular exam lo. So when we talk about AP District Court and Subordinate Courts exam, English is far more important than GK. రీజన్ ఏంటంటే ఈ 40 మార్క్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్లో మీరు ఈజీగా 35+ స్కోర్ చేయొచ్చు. వెరాస్ జీకే ఇంగ్లీష్కి 40లో 35 ఈజీగా స్కోర్ చేయొచ్చు. అండ్ వెన్ యూ టాక్ అబౌట్ జీకే ఈ 40లో 20+ స్కోర్ చేయడం కూడా కొన్నిసార్లు కష్టం అవ్వచ్చు. సో యూ నీడ్ టు రిలై అపాన్ ఇంగ్లీష్ ఫర్ ష్యూర్. ఇంగ్లీష్లో ఎంత వీలైతే అంత ఎక్కువ స్కోర్ వచ్చేలా చూసుకోవాలి మనకి. సో ఫర్ మీ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఐ గాట్ 39 మార్క్స్. And in GK, I got just around 25. So that's the score. And English valle nenu ee exam qualify ayyanu. Because you can't predict GK. GK paper ela vastundani cheppi manam predict cheyalam, but we can predict English. I already gave you resources. English ki sambandhinchi nenu already meeku Arihant SP Bakshi book cheppanu, and that will do the work. And at the same time nenu meeku vocabulary ki sambandhinchi vocabulary lo root words nunchi సినోనిమ్స్, యాంటోనిమ్స్ లాంటివి ఎలా కనిపెట్టాలి అని నేను మీకు ఒక ప్లేలిస్ట్లు కూడా రిఫర్ చేశాను. సో బైజూస్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్ ప్రెప్లో రాణి మ్యామ్కి సంబంధించిన ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది పర్టికులర్లీ ఫర్ ది వొకాబులరీ. అండ్ దీస్ 2 sources ఆర్ ఇనఫ్. Arihant SP Bakshi book, or if you have any standard English book unna parledu. If that book is covering all this one,
ఈ సిలబస్ అంతా కవర్ చేస్తుంది అని అంటే ఎనీ బుక్ ఈజ్ ఫైన్. బట్ ఐ ప్రిఫర్ అరిహంత్. నేను చదివిన బుక్ కూడా అరిహంతే కాబట్టి అరిహంత్ని ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఫర్ vocabulary, that playlist. And again, I am dropping the links for both Amazon link and a playlist link కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. That's it from my side. All the very best. Signing off, your modern teacher.